ప్రాథమిక ఆరోగ్య సేవల కోసం 6 ఆరోగ్య సేవా కేంద్రాలు ఆవిష్కరించిన స్టార్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ వారు ఈరోజు విశాఖపట్నం మురళీనగర్లో ప్రారంభించారు. ఇది మన ఇండియాలో 32 కేంద్రాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో 6 కేంద్రాలు ఉన్నాయి. వీటిలోని వైద్యానికి సంబంధించి చాలా చికిత్సలు, టెస్టులు ఉచితంగా చేయబడతాయి. ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులోనే ఉంటుంది. ఉచిత సేవ చేస్తూ ప్రజల ఆదరాభిమానాలు పొందుతున్నారు. కేంద్రం ఆరోగ్య సంరక్షణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. 2 రాష్ట్రాలలో అందుబాటులో ఉంది మరియు నాణ్యమైన సంరక్షణను అందిస్తుంది. నా పేరు డాక్టర్ స్వాతి రెడ్డి అండి. ఆరోగ్య సేవా కేంద్ర స్టార్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ తిరుమల స్వాస్థ్య వాళ్ళు కొలాబరేట్ అయ్యి ఒక సిఎస్ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియేట్ చేశారు. ఇది ఫ్రీ హెల్త్ సర్వీసెస్ ప్రాజెక్ట్. Very good morning to all of you. Thanks a lot for joining us today for this ASK launch, which is Arogya Seva Kendra. This is our ASK Plus Center. It is a CSR initiative of Star Health Insurance in partnership with Piramal Swasthya and Pfizer. The aim is to strengthen community level primary health care. We believe that if care is given at the right time, at right place, we can prevent a major illness. And at our ASK clinics, we have doctor consultation, lab test and diagnostics, medicines and pharmacy, and pneumococcal vaccination. All of this is given free of cost, and our clinics are open between 9:30 a.m. to 5 p.m. on every day, barring second Saturdays, all Sundays, and any public holiday. Every facility here is free of cost, be it the doctor consultation or the medicines. Everything comes for free of cost. Pneumococcal vaccination, generally it costs about 5,000 to 6,000 rupees for anybody if they have to purchase it from the market. We believe that it's time that people start looking at illness to wellness. We've been in the health insurance business for 20 years now, and we truly believe that people have to understand the importance of prevention and early detection so that their health outcomes can be much better. We have deep insights of millions of consumers and the hospital partners that we have over the last 20 years that we have worked with. And now the consumer mindset has to shift from illness to wellness. We believe that many serious illnesses are diagnosed very late, and early screening and preventive care can significantly reduce the risk of hospitalization, and it can result in really good health outcomes. Many conditions such as hypertension and diabetes, they go unnoticed until there is a serious complication. We've seen that in several districts, hypertension rates are upwards of 40%, and even the diabetes is rising in our country.
We believe that in certain districts it's as high as 30%. And public hospitals, as you all know, are overburdened. And we believe that this initiative is going to reduce the load of public hospitals, and things can, can be managed, particularly at healthcare centers. And pneumococcal pneumonia is we have roughly about 30 to 40 lakh cases on an annual basis, and we feel that with this facility that we have of pneumococcal vaccination here, we can avoid major hospitalizations. We've also seen that the uptake of the pneumococcal vaccination is low in adults, and that is the reason that we are offering pneumococcal vaccinations in our centers. ASK is different from the community health based service. The reason is that it operates in a very structured manner, operates on a daily basis with fixed staff. Everything is integrated, be it screening, treatment, and follow-up. It is all under one roof. We provide, as I mentioned before, also that we provide free diagnostics and medicines. We have standardized flows and monitoring systems. 22 clinics, and 5 will be ASK Plus clinics, and 27 will be ASK clinics. The states and the locations have been identified basis the NCD prevalence, which is the non-communicable diseases. Basis that we've identified these 9 states and 32 locations. So in Andhra we have 2 clinics. In Telangana we have 4. In Tamil Nadu we have 5. In Karnataka 5. Maharashtra 5. Odisha 2. West Bengal 2. Uttar Pradesh 4. Punjab 3. So these were the 9 locations, and within these 9 states, where all we are opening the centers. In Andhra Pradesh, we will have 2 centers, one in Kurnool and one in Visakhapatnam, which is going to be a ASK Plus center. Telangana, we have 4 centers. One of them in Karimnagar is going to be ASK Plus center, and the other 3 are ASK. Tamil Nadu, we have 5 centers in total. One ASK Plus, which is in Chennai. And Odisha, we are going to have 2 ASK centers. West Bengal 2. Maharashtra, we will have 5 centers, one being ASK Plus. Punjab, we will have 3 ASK centers. And Karnataka, 5 centers, with Hubli being ASK Plus center. And UP, we will have 4 centers. Now, what are the services that we offer in our ASK centers? As far as the support team is concerned, doctor and nurses are available in both ASK Plus and ASK. Pharmacists and lab technicians are available in ASK Plus, not in ASK. Medical screening from serial number 3 to serial number 9 is covered under both ASK and ASK Plus. And screening from 10 to 13 is covered only under ASK Plus. States across the country, they will manage staffing, operations, and the documentation part. Pfizer is our knowledge partner and also the vaccine partner. They will support us with clinical expertise. Star Health will provide CSR initiative, CSR funding, monitoring, strategic alignment, and will ensure that the consistency and quality is maintained. One second. Meanwhile, सर थोड़ा आगे आओ నీవు వస్తుంది ఫోన్లో డిస్ప్లేలో స్టార్ హెల్త్ యొక్క ఆరోగ్య సేవా కేంద్రం అనేది ఒక ప్రాథమిక ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రం. ఇక్కడ మానవతా విలువలతో ప్రతి వ్యక్తి ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. వైజాగ్ నడిబొడ్డున స్టార్ హెల్త్ యొక్క ఆరోగ్య సేవా కేంద్రం దాని CSR సేవలలో భాగంగా అవసరమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను అందిస్తుంది. అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. స్టార్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మరియు పిరమల్ స్వాస్థ్య మధ్య భాగస్వామ్యంతో ఏర్పడిన ఈ చొరవ సమాజంలో నాణ్యమైన మరియు ఉచిత మొదటి మైలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య సంరక్షణను అందించే ఏకీకృత దృష్టితో నడపబడుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ అంతటా 6 కేంద్రాలలో ఆరోగ్య సేవా కేంద్రం ఆరోగ్య సంరక్షణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. 2 రాష్ట్రాలలో అందుబాటులో ఉంది మరియు నాణ్యమైన సంరక్షణను అందిస్తోంది. నా పేరు డాక్టర్ స్వాతి రెడ్డి అండి. ఆరోగ్య సేవా కేంద్ర, స్టార్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ పిరమల్ స్వాస్థ్య వాళ్ళు కొలాబరేట్ అయ్యి ఒక CSR ప్రాజెక్ట్ ఇనిషియేట్ చేశారు. ఇది ఫ్రీ హెల్త్ సర్వీసెస్ ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ అన్ని ఫ్రీగా చేస్తారు. డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ నుంచి ల్యాబ్ టెస్ట్లు కానీ, ల్యాబ్ టెస్ట్లో CBC, RFT, LFT, లిపిడ్ ప్రొఫైల్, HbA1c, ECG ఇవన్నీ ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. రొటీన్ స్క్రీనింగ్ల వలన రక్తపోటు మరియు మధుమేహం వంటి పరిస్థితులను ముందుగానే గుర్తించడంలో సహాయపడతాయి. సమస్యలను నివారించడానికి, సకాలంలో జోక్యం చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తాయి. ఇది వ్యక్తులు ఆరోగ్యకరమైన దీర్ఘకాల ఆరోగ్య
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితాలను గడిపేలా చూస్తుంది. అధునాతన రోగ నిర్ధారణలు మరియు అనుకూలమైన చికిత్సా విధానాలతో స్టార్ హెల్త్ యొక్క ఆరోగ్య సేవా కేంద్రం ప్రతి వ్యక్తికి సరైన సమయంలో సరైన సంరక్షణ లభించేలా చూస్తుంది. దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యం మరియు శ్రేయస్సును పెంపొందించడానికి న్యూమోకాకల్ టీకాలు మరియు కొనసాగుతున్న నిరంతర పర్యవేక్షణ కలుపుకొని నివారణ సంరక్షణనే ఈ సేవల యొక్క ముఖ్య దృష్టి. నేను ఎక్స్-సర్వీస్మెన్ని. ఇక్కడ మురళీనగర్లో స్టార్ హెల్త్ వారు ఆరోగ్య సేవా కేంద్రం పెట్టారు. వాటి వల్ల మేము చాలా వినియోగం పొందుతున్నాము. రాగానే బీపీ, షుగర్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు. తర్వాత డాక్టర్ దగ్గర పంపిస్తున్నారు. డాక్టర్ గారు సలహా తీసుకొని టెస్టులు కూడా ఫ్రీగా చేస్తున్నారు. టెస్టులు అయిన తర్వాత మెడిసిన్ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు. స్టార్ హెల్త్ యొక్క CSR సేవల ఆరోగ్య సేవా కేంద్రం ప్రతి రోగి యొక్క నమ్మకాన్ని సంపాదించింది. ఇది కేవలం ఆరోగ్య సంరక్షణ మాత్రమే కాదు, ఇది మానవతా విలువలతో ఇది వ్యక్తులు వారి శ్రేయస్సును పెంపొందించుకునేలా చేస్తుంది. మేము కంచపల్లి నుంచి వచ్చాము. మా ఇంటి దగ్గర కొంతమంది చెప్పారు, ఆంటీ మీరు వెళ్ళండి చాలా బాగా చూస్తున్నారు, స్టార్ హెల్త్ సెంటర్ పెట్టారు, అక్కడ హెల్త్ టెస్టులు అన్నీ చేస్తున్నారు, చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారు, వెళ్ళండి ఆంటీ అంటే వచ్చామమ్మా. రాగానే ఇక్కడ స్టాఫ్ అంతా బాగా మనకి బాగా చూశారు, బాగా మాట్లాడారు. ఇక్కడ ఇలా హెల్త్ సెంటర్ పెట్టడం వల్ల చాలా పేద ప్రజలు చాలా బాగుంటుంది, టెస్టులు కూడా చేస్తున్నారు. స్టార్ హెల్త్ యొక్క ఆరోగ్య సేవా కేంద్రం జీవితాలను మార్చే మరియు సమాజమును బలోపేతం చేసే కరుణతో కూడిన అందుబాటులో ఉండే సంరక్షణను అందించడం ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన రేపటిని మరియు భవిష్యత్తును రూపొందిస్తుంది. Initiative in partnership with Piramal Swasthya and Pfizer. We are aiming at covering 1 million lives to take services that we have to offer in our centers. All the services that we offer, be it doctor consultations, medication, or vaccination, or even pharmacy, everything is free of cost. And we encourage people to please visit the center and take maximum benefit so that their health conditions can be better. In all, we have opened 32 centers. AP Telangana is a very, very critical state. Both states are very critical to our overall operations, and out of these 32, 6 centers are going to be in both the states. Doctor who will be assisting all the walk-ins here, and we have a pharmacy store inside where all the walk-ins can be given medication, and we have lab technicians where they can undergo some of the screening tests they want to take. And also one of the medication which is very expensive, pneumococcal vaccination, pneumonia vaccination, that is free of cost available here. And the sole purpose of doing this is we believe that the uptake of this medication is very low within the adults, and this will solve a larger purpose that we are looking at. Everyone change. Anyone can do it. Anyone can walk in this center. ఏపీ తెలంగాణ ఛత్తీస్గఢ్ 20 సంవత్సరాల హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లో ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగిన స్టార్ హెల్త్ అండ్ ఎలైట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో భాగంగా ఈ ఆరోగ్య సేవా కేంద్ర అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఇది పిరమల్ స్వస్తి అండ్ ఫైజర్ వాళ్ళ సౌజన్యంతో మేము దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. సో ఈ కేంద్రాలలో మనము ఉచితంగా MBBSతో కన్సల్టేషన్ ఇవ్వబడుతుంది, అండ్ ఫార్మసీ మందులు కూడా ఉచితంగా ఇవ్వబడతాయి. దాంతోపాటు ఇక్కడ ల్యాబ్ టెస్టులు కూడా జరగబడుతుంది. అలాగే హెల్త్ టిప్స్ అవేర్నెస్ కూడా క్రియేట్ చేయడం జరగబడుతుంది. అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అయిన ఈ న్యూమోకోకల్ వ్యాక్సినేషన్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వబడుతుంది. అండ్ ఏపీ తెలంగాణలో మొత్తం ఇండియా మొత్తం మీద 32 ఉంటే ఏపీ తెలంగాణలో ఇక్కడ 6 కేంద్రాలు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో విశాఖపట్నంతో పాటు కర్నూలు, అండ్ తెలంగాణలో మహబూబ్ నగర్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం అండ్ కరీంనగర్లో ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. మా టార్గెట్ ఏంటంటే 1 మిలియన్ పీపుల్కి ఈ సేవలు అందించాలనే సదుద్దేశంతో మేము ముందుకెళ్తున్నాము. దీనికి మీ అందరి సహకారం కావాలి. ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి. ఇది ఉచితంగా ఏవైతే సర్వీసెస్ చెప్పామో అన్ని సర్వీసెస్ ఎవరైనా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి సర్వీస్ తీసుకోవచ్చు. వ్యాక్సినేషన్ అనేది బయట 4500 ఉంటుంది. అది ఇవాళ రేపు చాలామంది దాని బారిన పడుతున్నారు. సో అందుకే మేము ఏం చేస్తున్నామంటే దాన్ని ఉచితంగా ఇక్కడ ఇవ్వడం. అది న్యూమోనియా ప్రాబ్లంకి యూజ్
పెద్ద ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. This is our initiative in partnership with Piramal Swasthya and Pfizer. We are targeting 1 million lives to be covered under this program. We believe that early detection can lead to prevention and better health outcomes. In all our ASK centers, we have doctors, MBBS doctors, pharmacy store is there where medication is given free of cost. We're also offering pneumococcal pneumonia vaccination, which is expensive in general, and we have seen that the uptake rates are very low. Hence, we are giving this medication also free of cost in the center. And to begin with, we have shortlisted 9 states. Within these 9 states, we will have 32 centers, and all these states and centers have been identified basis the NCD prevalence in those markets. And we hope that people utilize the services that are being offered in these centers and take maximum benefit out of this. Thank you. 20 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ సర్వీసెస్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లో ప్రొవైడ్ చేసిన స్టార్ హెల్త్ అండ్ ఎలైడ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో భాగంగా ఈ ఆరోగ్య సేవా కేంద్రాలని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది విత్ ది సపోర్ట్ ఆఫ్ పిరమిల్ స్వస్థ్ అండ్ ఫైజర్ గ్రూప్స్. సో ఏపీ తెలంగాణలో 6 ప్లేసుల్లో మనం ఇది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇండియా మొత్తం మీద 32, ఏపీ తెలంగాణలో 6, ఆంధ్రాలో విశాఖపట్నం అండ్ కర్నూలులో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత తెలంగాణకు వచ్చి నిజామాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం అండ్ మహబూబ్ నగర్లో కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ సేవా కేంద్రాలలో MBBS డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ ఫ్రీగా అందిస్తారు. దాంతోపాటు ఉచితంగా ఫార్మసీ మందులు కూడా అందిస్తారు. దాంతోపాటు ల్యాబ్ టెస్టులు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఇవాళ రేపు చాలామంది మధుమేహంతో, రక్తపోటుతో సఫర్ అవుతున్నారు. వాళ్ళని కూడా ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసి వాళ్ళకి గైడెన్స్ చేయడం కూడా కన్సల్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే న్యూమోనియా ప్రాబ్లం చాలామంది వృద్ధులు సఫర్ అవుతున్నారు. వాళ్ళ కోసం కూడా మనము న్యూమోకోకిల్ అనే వ్యాక్సిన్ని అందజేయడం జరుగుతుంది. అది కూడా ఉచితంగా ఇవ్వబడుతుందండి. మా ఉద్దేశం ఏంటంటే 1 మిలియన్ పీపుల్కి ఈ సర్వీసులు చేరాలని ఆశిస్తున్నాము. అందరూ కూడా ఈ సర్వీస్ యూజ్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ.